I as a person then started to reflect, how am I, what is going on with myself, where am I standing, and that's where all the reflection came up. And Ich erkläre dir vielleicht einfach, was mit Impulskontrollstörung aus dem medizinischen Bereich gemeint ist. Weil ich glaube, wahrscheinlich, wenn ich dir jetzt darüber erzähle, vielleicht bist du da sogar schon mit konfrontiert worden, ist es halt nur der Jargon, den wir in der Medizin benutzen. Und jeder benutzt ja irgendwo eine andere Terminologie. Beim Parkinson ist es ja so, dass durch das dopaminerge Defizit, was durch die Neurodegeneration entsteht, eben nicht nur die Motorik betroffen ist, sondern es gibt ja andere Loops, die davon auch mit betroffen sind. Also in der Zwischenzeit weiß man, dass die Denkprozesse und auch die emotionalen Prozesse beim Parkinson eben mit betroffen sind. Deshalb gibt es auch nicht-motorische Störungen. Und in dem Bereich, wo wir medizinisch ansetzen, ist ja immer noch, dass wir nicht die Erkrankung leider heilen können, sondern wir machen eine Ersatztherapie. Genau. Also das, was fehlt, ersetzen mit Medikamenten. Genau. Und aufgrund der medikamentösen Ersatztherapie, die super effizient ist und die auch dem Patienten eine enorme Lebensqualität eigentlich bietet, kommt es leider auch dazu, dass je weiter die Erkrankung voranschreitet, die Balance nicht mehr erreicht werden kann. Das heißt also, wenn die zu wenig haben, geht es ihnen nicht gut und es fehlt ihnen irgendwo der Drive, also auf emotionaler Sicht, also wo sie merken, nee, ich habe einfach keinen Bock, ich sitze zu Hause rum, aber ich schaffe nicht mehr den Dingen nachzugehen. Und auf der anderen Seite, wenn es zu viel ist, kann es passieren, dass auf dem emotionalen Zustand die Leute plötzlich fast so ein bisschen manisch werden. Also auch wie im Psychiatriebereich, dass die dann plötzlich alles anpacken und sagen, ja. TCM ursprünglich ist auch eine Präventivmedizin und dass man halt die Patienten viel früher abfängt. Oder? Egal, ob sie jetzt eine schlechte Ernährung haben, eine schlechte Lebensweise oder ob sie einen emotionellen Schock erlitten haben oder ob sie einfach sonst stagniert sind wie verrückt, weil sie über perfektes Leben führen wollen. Also als es anfing mit der dopaminergen mit den Medikamenten, dass er einen unglaublichen Antrieb hatte, Sachen zu machen, die er eigentlich schon immer gern gemacht hat. Also mit den Händen zu arbeiten, mit allen möglichen Materialien, mit Holz, mit Wachs, mit Metall. Und das war am Anfang ganz schön, weil es entstanden in kürzester Zeit lauter neue Möbel und lauter schöne Sachen. Also ich habe gemerkt, irgendetwas stimmt nicht. Es war so, dass Gottfried in all diesen Dingen so in seiner Welt war, dass er einfach nicht mehr aufhören konnte. Und ich glaube, das war für mich am Anfang erstmal schwierig zu begreifen, warum das so war. Und leider war dann auch die andere Seite, also in dieser Phase, wo das Dopamin gut gewirkt hat, war praktisch alles möglich. Es war eine wahnsinnige Motivation und Energie da, die Sachen in einem, ich sag mal, Eiltempo schön und gut zu machen. Aber dann, wenn es aufhörte, der Dopaminspiegel sank, dann war es so, dass dann unglaubliche Ängste hochkamen, Traurigkeit, Depression. Es war wie ein Sturz in eine andere Welt. Und ich glaube in diesem Moment, das war der Moment, wo Gottfried unglaubliche Ängste entwickelt hat vor wieder diesen Phasen. Und da fing es an, dass er, glaube ich, mehr Medikamente genommen hat. Vielleicht zwei Sachen. Einmal wirklich aus Angst vor dieser starken Fall in die On-Phase, aber auch, ich glaube auch, weil es schön war für ihn, weil er gespürt hat, ich habe vorher war er ja steif, konnte sich nicht so gut bewegen, es war alles verlangsamt. Jetzt konnte er losbrechen, es war Energie da, es war einfach, glaube ich, auch für ihn in dieser Phase schön. Wie haben Sie gemerkt, dass Ihr Verhalten sich im Laufe der Zeit durch die Parkinson-spezifische Therapie geändert hat? Mal die ganzen extremen Fluktuationen, die auftreten sind.
Das heisst, wir vergleichen es mit einem Surfen auf grosser Wellen, ohne Wasser. Und es hat Momente gegeben, wo ich wirklich geflogen bin. Ich sage also geflogen, mehr auf einer Wolke, dass ich alles machen kann. Nachholen in der Zeit, wo es noch nicht gut gegangen ist, und vorholen, bevor das nicht mehr geht. I always like sex, of course, and I don't mind about talking about it or anything. And well, that's the thing that I think that has to be at the beginning, that someone who likes gaming or like sex or like shopping, that's where you go to afterwards. You get one of something like that, and I think you could find out where somebody would go if you ask more. What is his interest? So if someone's already gaming like hell, then you know, okay, maybe he would go in that direction. Ab wann ist für dich, also wie würdest du an sich jetzt Hypersexualität definieren? Ab wann ist es noch ein normaler sexueller Drive und ab wann würdest du sagen, jetzt sprechen wir von einer Hypersexualität? In der Regel, kann ich Schweizerdeutsch? Ja, klar. Ja, ist gut. Ja. In der Regel ist es so, dass wir immer davon ausgehen, wenn man selber leidet oder andere leiden, dann muss man etwas machen. Und bei der Hypersexualität ist es jetzt gerade in Beziehungen dann ja häufig so, dass das Gegenüber leidet. Und bei der Hypersexualität ist es halt wirklich so, wenn wie so das Leben eingeschränkt wird, ein Fokus überkommt und in diesem Fokus nichts mehr anderes möglich ist. Wenn viel Geld dafür ausgegeben wird, Gedanken sich permanent um das drehen, Hobbys, Freundschaften, Beziehungen vernachlässigt werden, dann ist für uns ein Zeichen, okay, jetzt muss man einschreiten, jetzt läuft etwas nicht mehr im guten Bereich. Häufig ist übrigens dann auch ja der Schlaf beeinträchtigt. Und dann fangen eigentlich Probleme an. Schlaf ist für Psychotherapie immer ein sehr wichtiges Thema. Also am Anfang habe ich gedacht, ich kann ihn auch beeinflussen oder davon abhalten, dass er mehr nehmen muss. Aber es ging nicht und es hielt sich auch immer noch, es war jetzt nicht, dass er jetzt am Tag wirklich so viel, sondern er hat immer mal wieder die Phasen wurden einfach kleiner, wo er eingenommen hat. Immer mal wieder eine Tablette vielleicht zwischendurch genommen, auch wenn was Großes anstand zu machen. Es war jetzt nicht so, dass es also wirklich extrem im Übermaß war, aber es war vielleicht am Tag einen kleinen Brocken, mal morgens mehr, dann vielleicht eine nachmittags zwischendurch oder genau. Und aber ich habe gemerkt, ich kann es selbst nicht beeinflussen. Häufig ist es so, dass ich schon auch als Psychotherapeutin merke, es verschiebt sich der Fokus. Es wird mehr darüber berichtet. Ich merke so, das Leben fängt sich an einschränken auf diesen einen Bereich. Die Leute kommen auch im Erzählen so einen Fokus über. Also sie verändern sich. Persönlichkeit verändern ist jetzt vielleicht ein grosses Wort, aber ihr Wesen verändert sich vielleicht gleich auch schon ein bisschen. Und häufig ist wirklich der Schlaf das Erste, wo ich sage, ui, jetzt muss ich immer hellhöriger werden. Der kam aus dieser Angst nicht mehr raus. Und dann ist es auch so, dass ich das abgegeben habe. Ich wollte nicht mehr mich um die Tabletten kümmern und um die Pharmazie. Und dann hat zum Glück eine liebe Nachbarin von uns, sie hat selbst Medizin studiert auch, aber ist keine Medizinerin geworden. Aber sie hat selbst das dann übernommen mit den Tablettenrichten und die Tabletten in der Pharmazie besorgen. Und erst ab da kam auch für mich die Erleichterung, dass ich das nicht mehr regeln musste. Also wie könnte das Gespräch auf traditionell chinesischer Medizin aussehen bei einem Patienten, wo du spürst, es gibt irgendwelche Verhaltensauffälligkeiten? Weil das kann man ja übertragen. Also es ist ja nicht nur bei Parkinson-Patienten der Fall,
sondern weiterführend. Und die Frage bezieht sich von meiner Seite aus vor allem dahingehend, wir müssen ja irgendwo feststellen, dass sowas vorliegt, um es behandeln zu können. Das heißt, die traditionelle chinesische Medizin könnte bei dem Detektieren der Störung hilfreich sein. Und deshalb ist für mich die zentrale Frage, Ich glaube, du hast die Antwort schon gegeben. Ja. Und du hast gesagt, wie würdest du die Fragestellung ändern? Und ich glaube, das ist genau der Punkt. Ich würde mich weniger auf die Fragestellung verlassen, sondern vielmehr auf Zunge- und Puls- und Gesichtsdiagnose, weil die lügen nicht. Die sagen immer die Wahrheit. Und dann könnte ich dort rausspüren, rausschauen, was ist hinter der Fassade oder der Aussagen, hinter den verbalen Aussagen von dem Patienten. The thing is, when you're having those impulse controls, you feel like, well, I felt like Superwoman. I could go on and on the whole night and work the whole night and still get up in the morning and feel super. Wasn't noticeable about the cognitive, the mood, these kind of things until my doses started changing. I think the evolution of the disease and the medication changes have really made me aware of what an impact it has on different aspects, my emotional aspects, my cognitive aspects. It's really astounding how dopamine impacts on you. Other things drew me in and other things became harder. So the art was like a silver lining. I was able to produce something, it gave me great pleasure, but it was hard to balance what I needed to do during the day, be a mum, be a teacher, get my house sorted, do all those daily jobs. what we looked at was the population who exhibited creativity. And I think the persons who basically exhibited creativity and also ICDs, other ICDs at the same time, they somehow coped better with the disease because they somehow included the creativity in their coping mechanisms. I think as the population we are addressing the movie to, and we want basically to highlight these parallels, I think I would be in particular interested how you lived these mood swings, because I think most of these Parkinson's patients can't describe how they feel during these mood swings. And we don't have also, I think, the understanding of the close ones for these mood swings, because within 3 hours the patient can be maniac and does everything and feels like Superwoman or Superman, and then 3 hours later he's just sitting in his chair, not able to do anything because he feels so depressed and has a loss of energy. And I think as you lived through this personally and also being in this field an expert, it would be from us, I think, very interesting if you could describe a little bit these kind of mood swings you went through, perhaps also to helping these people to deal with it better. Sure. I would say that the mood swings of mania and depression, by and large, are more extended, last over a longer period of time, with a lot of fluctuation in between, a lot of irritability. In the case of maybe 50% of people that get manic, they become euphoric and elated and expansive. And the other 50% just become very irritable and very paranoid. Certainly you can have mixed states where these moods exist together. What you see in mania, I think, are the changes in behavior that are striking sometimes with L-DOPA. During this time, did you realize that something was going wrong? No. You told me the last time also that you were informed by the neurologist at this time that this could happen. I know totally well that this can happen, but I didn't know it. For me, I didn't get it when I was having it or doing it. And how did it feel like when someone was telling you, okay, that something is not okay? I mean, at the end, it's also, I would say, it's a really thin line where you walk on, because
doing something creative, doing something positive is very nice. So it changes somehow also your quality of life. So Yeah. you do something what you couldn't do before. It gives you kind of superpowers. But on the other hand side now, I remember a friend once said that maybe something's not right with the medication. I got angry at her. yeah, why did you get angry? I don't know, because maybe she was questioning, do I have Parkinson's or what? I don't know. What kind of changes in behavior do they show? Sorry. So changes in spending behavior. Mania is the only illness in the psychiatric diagnosis, DSM-5, that is associated with changes in spending habits. There's no other illness that has that kind of poor judgment, impulsiveness, seeking out of pleasure, even though the pleasure may be fraught with difficulties and have costly consequences. So I think that mania is, in a way, the behaviors are easier to understand. With depression, a lot of people can look very depressed, be very depressed, and hide it from other people, keep to themselves. Why do they hide it? Well, I think people hide things for a lot of reasons. I mean, sometimes people have work and they have to show up at work, and even though they may be almost incapacitated, they still show up. Some people can't show up because they're too depressed. There's shame, there's a sense, I would say predominantly, a sense of hopelessness. The key feature of a deep depression is hopelessness. And so you don't think that there's anything that anybody can do for you that's going to make any difference. So therefore, there's no point in doing anything. And I think that that's one of the most pronounced and frightening aspects of severe depression. I think we started with the pramipexole and the Madapar and balanced them out. I can't remember actually, but right now what I believe is that the pramipexole created impulses, kind of pushed me to experience more joy in different areas, seek things like, well, my art probably came from that. Did you do art before? I'd always been creative. But did you paint? Not like this, no. When did you start painting like this? So I've written things down, and it was pretty much in the early stage of 2023, and it became something that I had to do, that I would choose to do rather than do anything else. I wasn't able to read books anymore. I wasn't able to watch television anymore. It wasn't the thing that gave me pleasure. I didn't have the concentration, but holding a paintbrush and painting was the thing that just brought me so much joy and connecting creative. How would you define as a specialist what are ICBDs? Yeah, so I think there are different ways to do it. So one way to do it is to look at what occurs most commonly and what seems to kind of go together. So the term impulse control disorders really comes primarily out of the psychiatric literature, so I've always defaulted to that term. And the four most common impulse control disorders have been gambling, sex, buying, and eating behaviors. But we do recognize that it can take many other manifest in many different ways. There can be people with compulsive internet use, or what we call hobbyism, focusing on a particular task or hobby, and so on. There's many, many possible manifestations. So that's one category. And for me, the related disorders are what we call dopamine dysregulation syndrome, which I think is related to, but really distinct from impulse control disorders, primarily in that
they're less caused by dopamine agonist exposure than by high doses of levodopa exposure, and the clinical manifestations are somewhat different as well. How would you, as a patient, describe what impulse control disorders are? I would say that you do things, you're driven to do things that you can't control. That's the main things, and you don't know what you're doing. It's hard to manage other aspects of my life. Why? Because planning things and organising and logistics and even holding conversations and retaining information and being able to focus was really challenging. Would start by saying it's not always a major problem. It's often a problem, and sometimes it's a major problem. I think it's because it's partly the repetitive nature of these behaviors that people seem to have trouble controlling them. So even if it's a behavior that in and of itself isn't so harmful, let's say somebody engaging in a new hobby, it's the fact that the person may be engaging in this behavior all day and all night long that then becomes disruptive to their life and to the life of the people around them, their family members, for instance. So that's one reason it becomes a problem. Along with that often becomes a loss of insight, so people may not recognize that it's having an impact on others, and either for that reason or just because for neurobiological reasons they're not able to control the behaviors, it doesn't seem to be something that's amenable to being insightful about it sometimes. And then of course there are behaviors that are just more harmful, so particularly gambling behaviors where somebody may spend large amounts of money. We've heard very devastating examples of that, or sexual behavior where somebody may be engaging in risky or promiscuous sexual behaviors, unfaithfulness that can cause major problems for a person. And I'm just wondering, I mean, when our patients have impulse control disorders, the big problem is that they are not aware of it. So years later, for example, when they received deep brain stimulation and we were able to push down the dopamine levels, years later then they realize, oh, what I did then back, that was somehow pathological. But when they are in this phase, they don't realize it. So how is it with people in a maniac phase? Do they realize it or they're not aware of it? I think some people will realize it. It depends partly on how many times you've been there, how many times you've been hospitalized for it, how many times you've been jailed for it. I think that by definition, judgment is not the middle name of mania. I mean, you know, judgment is one of the first things to go. It's that sense of invulnerable, that there are no consequences. Mood is something that totally dominates your way of thinking about your own behavior. So that if you are feeling expansive and at one with the universe and so forth, there's no reason to question the validity of what you're thinking. I mean, it's an overpowering sensation. I mean, it's very easy for other people to see. I mean, if your doctor sees it, or your friends, or your husband or wife, of course, you know, you can see strange behavior and excessive behavior. But if you're in the midst of it, and it's a very euphoric mania as opposed to the other kinds of mania, you know, there's nothing to keep you from thinking you can do anything. Wo die Tabletten im Haus selbst waren, war es schwierig. Weil es auch dann, ja, Gottfried ging es nicht gut, weil er dachte, er muss das haben, um sich zu schützen, auch vor den Angstphasen, die kamen. Und er konnte mich dann auch beeinflussen und sagen, ich brauche jetzt das Medikament. Aber gegen mich hat er jetzt nie Gewalt angewendet. Aber die Verzweiflung war schon sehr groß und ich musste wirklich oft einen eisernen Ring um mein Herz schnüren, damit es nicht zersprang vor Schmerz. Fast jeden Abend wieder in Frieden gewesen, obwohl uns bewusst war, es ist nicht alles gut, aber wir schaffen es zusammen, wenn wir bloß nicht aneinander irre werden.
sag ich mal, wenn wir zusammenbleiben können, weil wir brauchen uns, wir lieben uns und ja, ich glaube letztendlich, dass auch die Kraft der Liebe das gemacht hat, dass der zerstörerische Anteil nicht so groß geworden ist, dass irgendetwas in die Brüche gegangen ist. The most important thing is to have a good team. You're like someone who walks the marathon or runs a marathon. You need people around who help you. So you need physiotherapists, psychotherapists. Sometimes you need ergotherapists. You need logo for the speech. And they all have to be people that you like, because if they're not, then you don't want to go. And like I've got a really good physiotherapist who I like personally as well, and who pushes me, but not too much, you know. And then I like going because I have to bond with someone and to have my team, my caring team around. Yes. We have the problems also, it's similar to the maniac phases. We have the patients when they are in their ICDs, and like you say, they're much more productive. They can do within 3 hours what other people can do within 6 or 8 hours, so they feel really powerful also during these phases. And then we as a doctor come there as a party pooper and saying, we have to lower now the dosage of the dopamine agonist. And then they're not happy because they say, but I'm fine, I don't want to lower the dosage. So, and with you, it's more taking the medication to keep a stabilized mood. So how could we approach the patient to convince them also that we need to adapt these mood swings? Well, it's hard, and in that is the challenge. But I think that, I encourage young doctors to look at not only what patients are saying, which is real about side effects, what's real about giving up some aspects of it, but also what's real about not doing it. And like losing your job, losing your marriage, losing your life, losing your brain, all these things, and literally drawing them out, showing scans or whatever it is one can do without, just engaging in kind of, marijuana is a killer weed kind of mindlessness. That's the intelligent aspects of being a therapist or a doctor, is persuading. I mean, it's persuading on the basis of science. That's the hard part. The easier part is what medication, what dosage, what circumstances, those things are the easy part. The more difficult parts are the human part, which are, why should I give up something that I enjoy? Why should I take a medication I don't enjoy? And so that's the challenge. And I think that we don't put enough emphasis. We have these kind of simple-minded, highly structured psychotherapies, which are useful up to a point, but they don't address the subtleties of human nature. And this is a very human set of behaviors. Moods are who you are. This little box we're residing in hinders the creativity from all the world we're living in. Time to break every chain